health volunteers continue to play a significant role in strengthening primary health care in rural areas. They have majorly contributed towards universal health care targets, but their myriad of challenges continue escalating, most of whom we talk to in the vast county of Machakos reveal that for more than 30 months, they have not received a single penny, as our reporter Nicholas Mbai found out. However, this has not deterred their zeal to attend to patients in the community. In spite of their tireless effort to improve the health of their communities, many community health volunteers or CHVs are struggling to maintain their motivation. Despite the numerous responsibilities they shoulder, the invaluable contribution of these unsung heroes often go unrecognized. Challenges ni nyingi sana sababu hatulipwi. Inabidi saa zingine nitumie pesa zangu. Hata saa zingine naweza kuenda kwa nyumba nipate hakuna chakula. Inabidi niingie kwa mfuko, nitoe kitu kidogo, nipatie huyo mama. Kuna kaspident huwa tunapata at least kabla 2,500 kwa mwezi. Na kwa kusema ukweli sasa kamechelewa kama over 30 months hatujakapata. In Mumbuni village, we meet Angelina Achule, a dedicated community health volunteer who has been working tirelessly for the past 12 years. Despite modest pay, Angelina is committed to a mission of saving lives in her community and continues to work diligently. Mimi utembelea nyumba zangu zote ni 100. Na huwa ninajipanga natembelea nyumba 20 kila mwezi. Nikitembelea community, nijue shida wako nazo. Na ripoti nachukua ripoti naandika na ninapeleka huko hospitali kabla ya tarehe 5. Angelina is responsible for visiting 100 households in her community, and on a typical day she visits 10 households. Despite the lack of transportation and provision for lunch, she continues to fulfill her responsibility as a community health volunteer, recognizing it as a calling to serve a community. Sasa asubuhi nikiamka nafanya kazi zangu za kawaida. Nikimaliza kazi zangu natoka naenda kutembelea nyumba zangu. Yenye nisukuma ni upendo kwa community. Ndio nifanye kazi sababu kuna wagonjwa wamewekwa nyumbani, wamefichwa huko na hawatoki. Sasa mimi nikienda kwa nyumba nikipata mgonjwa amewekwa kwa nyumba, ninawaeleza maana ya kupeleka huyu mgonjwa wapi? Hospitali. I had the opportunity to accompany Angelina on her rounds to gain a deep understanding of her work. In a nearby village, we meet a group of young mothers whom Angelina guided on how to proper care for their children. Kama sasa hivi mmenipata nikitoka kutembelea wamama ambao wako na watoto wachanga, niwaeleze maana ya kunyonyesha mtoto, maana ya kulea mtoto vizuri na kumpeleka hospitali kupata chanjo. Na kama kuna shida yoyote nawaambia mtoto apeleke hospitali. Despite her dedication, Angelina and her colleagues have been facing a major setback. For several months, they have not received a monthly allowance of 2,500 shillings from the county government. This lack of financial support has been a huge burden on these volunteers who are already working under difficult condition. Challenges ni nyingi sana sababu hatulipwi. Inabidi saa zingine nitumie pesa zangu. Hata saa zingine naweza kuenda kwa nyumba nipate hakuna chakula. Inabidi niingie kwa mfuko, nitoe kitu kidogo, nipatie huyo mama. Ama nipate kuna mtoto mgonjwa na huyu mama hana pesa za dawa. Labda naweza kumpatia aende anunue Panadol ndio baadaye apeleke mtoto hospitali. In Athi River, Mavoko sub-county, the situation is not different for one Stanless Maingi. The situation is made worse by the fact that at times they have to dig into their own pocket to help struggling families put food on their tables. Ni kazi nimefanya kwa muda kuanza mwaka wa 2011. Tulitrainiwa na government, alafu baadaye kuna kaspident huwa tunapata at least kabla 2,500 kwa mwezi. Na kwa kusema ukweli sasa kamechelewa kama over 30 months hatujakapata. Ile kazi tunafanya mainly ni kutembelea watu kwa kijiji. Kwa kijiji chetu kuna clusters, otherwise tuko 10 na kila mtu akona houses na visit per month. Siko more than actually 800. Unajua it's somehow urban setup, na sasa uko na watu wengi mpaka ikafikia kiwango ikawa
wale wa referral ndio wako na haja sana. Then unaenda nyumba kwa nyumba kuwahimiza. Ndio unaitwa usiku, umasengine unaenda unaangalia ile njaa iko hapo mpaka inabidi unaingia kwa mfuko. Unawanunulia at least something. Mwingine unaenda unataka kumrefer, anakuambia hana fare, although sio mbali sana kutoka pale tunaishi. Unaweza nakuwa ni walking distance. Sasa huyo mtu inabidi unamnunulia hata kitabu, hana pesa ya kununua, na unaandamana na yeye mpaka kwa facility. One of the major challenges community health volunteers face is dealing with patients who default on their medication or are hostile. This can be both emotionally and physically draining for the volunteers. Saa zingine unafukuzwa, unaambiwa usikanyage hapa, tunakujua wewe kazi yako ni kuja kuangalia watu, kupeleka maneno nje. Kuna pahali nilienda nikaambiwa hata usirudi kanyaga hapa, sababu mama alikuwa mjamzito na hajai kanyanga kliniki. Na nikamweleza maana ya kliniki, akaniambia hiyo, bwanake akaniambia hiyo mimba ni yangu, bibi ni yangu, na hufai kuja kutuambia twende kliniki, tunajua. Na hata alikuja kujifungua kama hajaenda kliniki, akajifungulia nyumbani. Sasa ikawa kwenda kumtembelea pia ni vita, na si kuenda, sijawahi enda kwa hiyo nyumba. According to Dr. Kevin Odongo, the government should fully recognize the important role that the community health volunteers play, especially in programs such as Linda Mama and Universal Health Care. So we have made some milestones in terms of UHC and making sure that that dream is achieved. We have a long way to go, okay? But we have in a great way been able to reach the communities through the use of making sure that healthcare is accessible. What I mean by that is that we have made it very practical in terms of use of community health volunteers to go to the individuals in their communities. Healthcare is no longer traditional like it used to be. That mothers would deliver from the homes. Right now, using the networks and going to the communities, we've been able to make sure that the mothers have access to the hospitals, okay? By extension, the programs by NHIF that ensures that everyone gets access to healthcare has gone a long way in making sure that UHC is achieved. However, there is hope for community health volunteers. Machakos County LCC Dr. Daniel Yumbia has confirmed that he is aware of the challenges faced by these volunteers and recognizes their vital role in linking patients with hospital facilities. Gawa kila sub-location iko na wahudumu wa aina hii 10 na tumewasambaza katika kaunti yote, na kazi yao ile muhimu ni kwamba wanatembelea familia zile ambazo wamepewa, wanahakikisha kwamba wao wanafanya kazi kama kiwango cha kwanza chetu cha mahospitali, kwa sababu kiwango cha kwanza ni hicho cha community, ambapo wanachunguza ni mambo yapi ambayo yanatendeka, kwamba tunajua matatizo mara kwa mara hutokea, hasa katika ile jukumu ambalo wamepewa na ile kazi ile pesa kidogo allowance wanapaswa kupewa. Ningependa kuhakikishia kwamba tumezungumza na gavana wa Machakos County, Excellency Wavinya Ndeti, na amenipa uhakikisho kwamba hivi karibuni tutaweka mikakati mwafaka ya kuhakikisha kwamba hawana matatizo kusonga mbele, kwamba watapewa allowances zao kufuatia kila mwezi. For many years, community health volunteers have been neglected in terms of pay, which has led to many of them quitting their calling to serve the community. The lack of income and recognition has been a major issue for them, causing men to abandon their post, which have a negative impact on the communities they serve. Nicholas Mbai, TV47, Machakos. Thank you, Nicholas, for that comprehensive report from Machakos County. Now, President